Να αρχίσουμε να δώσουμε το χρόνο κυρίως στην ομιλία και όχι στην αναμονή. Πρέπει να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ συγκινημένος σήμερα. Έτσι όπως λένε όλοι οι ομιλητές βέβαια, αλλά για μένα είναι πραγματικά ιδιαίτερη τιμή και χαρά να προεδρεύσω μετά από τόσα πολλά χρόνια σε μια τιμητική διάλεξη για τον σεβαστό μου καθηγητή, τον Βασίλη τον Πρώιμο. Αν έγινα κάτι στο χώρο το δικό μας, της ιατρικής φυσικής, το οφείλω αποκλειστικά σε αυτόν. Υπήρξα μαθητής του και βοηθός του, όπως το λέγαμε τότε, στα πρώτα στάδια της ίδρυσης του Τμήματος Ιατρικής Φυσικής στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Χάρη σε αυτόν πήρα την υποτροφία της γαλλικής κυβέρνησης για την Γαλλία και έτσι ξεκίνησα την επαγγελματική μου πορεία. Επομένως, είμαι συγκινημένος και έχω τους λόγους και είναι αλήθεια αυτό ότι με τιμά και ευχαριστώ πολύ την Οργανωτική Επιτροπή και την Επιστημονική Επιτροπή που μου έδωσε αυτή την θέση και την τιμή. Είμαι όμως επίσης πολύ ευτυχής σήμερα γιατί προσκεκλημένος στην ομιλία αυτή, στην τιμητική διάλεξη, είναι ο πολύ αγαπητός φίλος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Φιλαδέλφειας, στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ, ο Κώστας ο Κουμένης. Ο καθηγητής Κώστας Κουμένης είναι αριστούχος απόφοιτος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και αμέσως μετά διδάκτορ της βιοχημίας από το Πανεπιστήμιο του Χιούστον. Πέραν της λαμπρής του ακαδημαϊκής πορείας σε πολύ σημαντικά πανεπιστήμια των ΗΠΑ, είναι και συγγραφέας άνω των 160 επιστημονικών δημοσιεύσεων σε έγκριτα περιοδικά και είναι ένας γνήσιος μαχητής του καινούριου και του διαφορετικού στην επιστήμη. Έχει και αυτός κάτι από το ζυζάνιο του Πρώιμου. Ο Πρώιμος διακρινόταν πάντα για τη μαχητικότητά του και για το κριτικό του με γιώτα και ήτα πνεύμα και του χιούμορ, αλλά και της αμφιβολίας, της αμφισβήτησης, της δημιουργικής για τα πάντα, έτσι ώστε να προχωράει η ζωή και η επιστήμη. Μεταξύ των άλλων, η τωρινή ενασχόληση του Κώστα του Κουμενή και της ερευνητικής του ομάδας φυσικά στην Πενσιλβάνια είναι η ανάπτυξη φυσιολογικών μοντέλων βλάβης στους ιστούς και η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και τρόπων ακτινοβολίας συμπεριλαμβανομένης της ακτινοθεραπείας flash με πρωτόνια. Πάνω απ' όλα όμως ο Κώστας είναι ένθερμος υποστηρικτής και ενεργός μαχητής στις προσπάθειες του ομιλούντος για την ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία ενός του πρώτου κέντρου πρωτονοθεραπείας στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, που αυτή η περιοχή, όπως καταλαβαίνετε, περιλαμβάνει και την Κύπρο και την Ελλάδα. Αγαπητέ Κώστα, έχεις το λόγο. Εισαγωγή αυτή. Να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στην Οργανωτική Επιτροπή για την πρόσκληση να παρευρεθώ σε αυτό το σημαντικό συνέδριο και να μοιραστώ μαζί σας την εμπειρία που έχουμε στο ΠΕΝ. Εκπροσωπώ μια μεγάλη ομάδα, καθώς και συναδέλφων και στην Ευρώπη και στην Αμερική, για τα πρωτόνια και τις προοπτικές τους τόσο στο κλινικό όσο και στον ερευνητικό τομέα. Να απολογηθώ εκ των προτέρων όμως, γιατί ζώντας και όντας εργαζόμενος στο εξωτερικό για πάνω από 34 χρόνια, δεν είμαι συνηθισμένος να δίνω ομιλίες στα ελληνικά, γι' αυτό θα δώσω την ομιλία μου στα αγγλικά. And with that, these are my disclosures relevant for today's presentation. So, the principle of radiation therapy is like all other anti-tumor approaches, is based on the concept of the therapeutic windows you can see here. Basically, we could control localized tumors if we give a high enough dose. We could achieve a better probability of tumor control. However, if we try to do that, we're going to reach unacceptable toxicities, as you can see from this diagram. So for many decades, what we've tried to do is either shift the efficacy curve to the left with the development of radiation sensitizers in the treatment of cancer, or increase the tolerance of normal tissues with the introduction, for example, of radioprotectors with some clinical success, or by increasing the conformality of the radiation treatment.
So as we're getting better and better in treating cancer globally, we have to deal with a lot of people that actually survive cancer for many years. You can see that in the United States alone, we have approximately 20 million cancer survivors right now. And if you notice from this graph, more than half of them live more than 10 years. So it's important to recognize that radiation causes normal tissue toxicity. You can see here the different tissues that can be exposed to radiation. You can get mucositis, for example, dermatitis if you radiate, you deposit enough dose to the skin. We deal with issues in the intestine, the GI tissues, and so on. In addition to this, the normal organ dysfunction, a lot of these cancer survivors also have to deal with secondary malignancies, especially in children that are irradiated early in life in developing tissues, infertility in younger cancer patients, and also neurocognitive concerns. And these side effects actually impose a significant burden both in the quality of life of the patient, but also in the health systems that have to deal with the side effects of these treatments. It's very interesting. I never had the privilege of knowing Dr. Pρώιμos, shown here, but doing a little bit of research, he devoted most of his career in developing ways to protect normal tissues. As you can see here, he developed this gravity device to protect the eyes of patients. This is lately known as the Pρώιμos device. It is referred to publications, which is pretty significant, and also devices to protect the lymph nodes from radiation. So as a man of that embraced technology and technological advancements, I think Dr. Pρώimos would be very impressed with the progress we've made in the application of protons the last couple of decades. As you see, the protons have similar biologic tumor-killing properties as photons, or IMRT, which is the gold standard now, but they have markedly reduced dose to normal tissues. And this is because of what you can see here, the Bragg peak, that takes advantage of the physical property of protons to deposit the vast majority of their energy in the tumor, and then they have a very sharp drop. There's no exit dose to the patient, unlike what you see here with high-energy electrons, as shown here. By combining several of these beams, we can actually generate what is called the spread-out Bragg peak that deposits most of the energy in the tumor itself. Just to show this in a more graphical way, you see here a simulation from a patient with a lung cancer being treated with protons. The protons enter the patient, deposit the vast majority of their energy in the tumor itself. You see there is no exit dose. And then combining this with what we call pencil beam scanning technology that a lot of these proton machines have now, we basically paint voxel by voxel the tumor with the prescribed radiation dose, minimizing the deposition of incidental dose to surrounding tissues or beyond the site of the tumor. This can be illustrated a little bit better if you look at the different dose deposition pictures from an example of medulloblastoma, where you see, again, most of the dose is deposited in the tumor itself with very little dose in the outside the GTV, sparing the hypothalamus, for example, in this pediatric patient, or in head and neck, where you have, again, a very favorable dose deposition in this tumor and not the surrounding tissues. And also in the hepatocellular carcinoma, here the IMRT and protons have been switched. But you can see, again, the protons shown on the right have very little deposition of energy beyond the prescribed tumor dose. But the benefits of using protons extend beyond just the lack of damage in normal tissues. This is from a relatively recent study done at Penn. The senior author is my chair, Dr. James Metz, who, working with a resident at the time, Dr. Baumann, did a retrospective analysis of patients that were treated with protons versus IMRT. This is most of the patients that were treated at Penn. And what they found in this retrospective trial was that there was significantly reduced number of acute toxicities that required hospitalization for these patients. You see in grade 3 toxicities and grade 2 adverse events significantly lower. And also the ECOG performance status is significantly better with using protons compared to photons.
More and more studies are actually emerging as we now have enough time of use of protons in the clinic that we can actually capture the toxicities that are imposed by radiation in a long-term manner. Here's a study from Memorial Sloan Kettering for oropharyngeal carcinoma. The outcome of the study that, again, protons treatment or IMPT, intensely modulated proton therapy, was associated with significantly reduced acute adverse events compared to IMRT. And also a very interesting meta-analysis of studies done by Stanford University, where they show that patients that you see here, different tumor sites, including head and neck, prostate, breast, and so on, presented fewer secondary malignancies later in life if they received proton treatment compared to photon. This has led to a dramatic increase in the number of proton sites in the United States and globally. In the United States right now, we have 43 proton centers, and another 13 centers are planned to be initiated in the next 2 or 3 years. The increase has been really exponential in this area. This is the global centers, proton centers around the world. Again, the United States leads the number of centers, but there is a significant number in other countries as well. Some countries very close to Greece. And this actually is the number of sites that are planning, either under construction on the left or are being planned, shown on the right. And you will recognize here several countries, again, close to Greece, including Italy, and some countries with similar socioeconomic background as Greece, such as Slovakia and Egypt, and Georgia actually are planning new proton centers. So at Penn, we had the privilege of having one of the largest facilities. It was completed back in 2011. This facility was very expensive to build at the time. It consists of 5 gantries, as you can see here. Here's the cyclotron, accelerating protons to 75% of the speed of light, shooting them down a proton beam. The patients are being prepared, and they're put in one of these 5 gantries. 4 of the gantries rotate around the patient, and one is a static gantry for treating prostate cancer patients in some pediatric cases. You see here the gantry. This is a rotating gantry. These are 3 stories high. The whole room essentially rotates around the patient. And also, the people that built this facility had the foresight to build a research facility at the end of the proton beam, so we can actually do work in small animals and canines, as I'm going to show you later on, where we come in on, or the people that work in our groups come after hours and during the weekends when we're not treating patients and actually do experiments in animals. But since then, they're actually, the market is shifting to less expensive, more compact facilities, as you can see here. For example, IBA now, the Proteus Plus, which is what I showed you before, that exists at Penn with multiple rooms, have developed a new gantry system called the Proteus 1, which is much more compact. And these now can exist as single standalone facilities. And you see also Mevion, which is another company in the proton therapy business, has also developed a more miniaturized version of these treatment facilities. So, as I mentioned, at Penn, we have treated over 12,000 patients with protons so far, and we have developed into a large global center for training. You see we've trained 15 proton therapy centers that open around the world. Because we have accumulated all this experience, these centers send their teams there to get trained. We have an annual course on proton therapy every year. And you see here on the right a list of centers that have trained with us and those that are actually planning to come and treat it. Places as far as China, Singapore, and from Europe, including Sweden and other centers. So in the next few slides, I'm going to touch upon a very exciting project, as you heard from Mr. Pandalos earlier, that deals with what we call flash radiation therapy. It's a very exciting development in the field of proton therapy and radiotherapy in general. So what is flash radiotherapy? It's defined as ionizing radiation, that this can be either proton, carbon, and also electron. We don't know yet if photons can actually deliver flash therapy. This is actively investigated area of interest. And we give this at ultra-high dose rates. We're talking about 2 orders of magnitude faster you give the dose compared to conventional or standard radiotherapy. Reportedly, flash radiation therapy spares
toxicity from normal tissues while being equipotent in controlling tumor growth. And you can understand immediately the implication in improving the therapeutic window that I showed at the beginning. Why it's important? Well, if it's broadly validated, also with clinical trials that have already started, it can revolutionize radiation therapy because we could either give higher doses to achieve better tumor control, or we can give the same dose of radiation with reduced toxicity to normal tissues. Also, we believe that we can deliver flash therapy effectively in as few as 1 dose and as many as 5 doses. So this dramatically shrinks the time of treatment for the patient, and this can lead to more favorable treatment paradigms, reducing the overall cost of treatment. Also, if you're treating a patient and you deliver the dose in milliseconds instead of minutes, organ motion becomes less critical. So what is the evidence so far? The field was revolutionized by a landmark paper published by a European group actually in France. Dr. Merika Trivozenin's group in Science Relational Medicine shows sparing of lung tissue in mice compared to standard radiotherapy. This created a flurry of activity, and this has been verified by a number of publications, including from our own group. As you see here, there's over 1,500 publications in the last 10 years. The field is less than 10 years old. So what it would look like if you're treated with flash therapy, here's the patient, here's the flash beam, that's it. Again, each treatment lasts a few milliseconds. As I mentioned, this technology is already in the clinic. So the first trial with flash was done with proton therapy because unlike electrons that were the first early papers, which have very superficial penetration and they can only treat skin and cutaneous lymphomas, protons can penetrate deep into tissues. And the first trial was done using protons in the University of Cincinnati that have a dedicated gantry. It was for bone metastasis. The results of this were published in JAMA Oncology. It's a feasibility study. It showed no adverse toxicity and that it could actually do this. They started the phase 2 trial, which is a non-randomized toxicity and pain relief study for metastasis in the thoracic area. There is multiple trials started with electron therapy, both here in Europe and also at MD Anderson. And we're planning the first conformal flash. We use the term conformal because we're going to use the Bragg peak at Penn very soon. And here's a meta-analysis. This paper was published in the Red Journal, summarizing all the preclinical data so far. You can see that in terms of tumor growth, there's no significant difference between flash and standard therapy, with some benefit. In some cases, they report better tumor control with flash, and overall survival is not changed. However, every single study showed a benefit in terms of reduced toxicity to normal tissues. So here's the room that I mentioned earlier at the end of the proton beam that we have at Penn. And I really want to thank the physics team at Penn Medicine and Penn Radiation Oncology. They did a heroic effort in the middle of the pandemic to finish the beam and do all the preliminary studies. And we published these results in the Red Journal. It was actually the first demonstration that protons could deliver the flash effect. You see here we have a double scatter system. And you see it's a semi-continuous beam that lasts a few milliseconds, as you can see here. And again, the dose rates we can achieve are between 80 and 120 gray per second. Using this approach, we've published several manuscripts, including the manuscript that I mentioned earlier in the Red Journal, showing that we can actually spare toxicity in the intestine of mice by reducing the collagen deposition. As you can see, compare SR is for standard and flash is for the flash effect in mice. We also then moved to dogs, where we showed sparing of toxicity in the skin of canines. We're very lucky at Penn that we have an amazing vet school that is literally a 15-minute walk from the Penn Radiation Oncology Center. We bring the dogs in that actually get treated. This was for osteosarcoma in dogs, and we showed sparing in the skin of the dogs. And we started a preclinical trial in mice and canines for head and neck cancer, because that's the first indication we're going to introduce into the clinic. And I should mention that the first publication with proton flash actually was the highest rated or reference manuscript in the Red Journal that year, showing how exciting this new modality is. We'll continue to develop in this area. We have a paper that is coming out in press with Dr. Yi Fan's group at Penn,
showing that if you combine FLASH with CAR T-cell therapy, which is a really innovative way to treat gliomas right now in humans, you can actually improve the survival of these mice compared to standard, and also some other indications, including neuroblastoma, taking advantage of the Children's Hospital in Philadelphia that we have as our neighbor. So in the next couple of slides, I'm going to illustrate how we go and how we think about going into human patients at Penn. We start with the in vitro studies, then we go into mouse models, then we take that knowledge and translate it into canine patients that have spontaneous tumors and larger tumors, and then eventually bring the technology to human clinical trials. In my group, we developed an orthotopic model of head and neck cancer by injecting squamous cell carcinoma into the tongue of the mice. The tumor grows, blocks the esophagus, and the mice start losing weight, which requires euthanization. And you can see here we did a dose-response study going from 14 gray to 18 gray, treating this tumor and the whole bottom of the oral cavity. And you can see that as we increase the dose, we improve overall survival. This is not because we control the tumor better, it's because the mice are spared from the toxicity. We've shown this in this paper we published. And when we go to 18 gray, we're actually starting to get some cures of these mice. The tumor is gone and the mice still survive at about 20%. Importantly, when we look at toxicity, which is what I mentioned the benefit of FLASH is, we see sparing of the salivary glands because the mice treated with FLASH, shown in the green bar, show more secretion of saliva compared to those that are treated with standard radiation therapy. And again, as I mentioned, we've translated this experience into the canine models. We treat dogs with oral melanoma primarily, but also squamous carcinoma. And we have almost completed this study. This is a requirement for an FDA submission for what is called an ID exemption to use FLASH in the clinic. We've treated 3 dogs with 8 grade times 2. Another 3 dogs we escalated to 12 grade times 2. And we have treated already 2 dogs with conformal FLASH. Basically, this is using a 3D printed rich filter developed by our physicists in collaboration with IBA, the maker of these proton machines. And 2 of the dogs actually were treated nearly a year ago, and they're still alive, and they have very low toxicity. So this is a very small number, but it's very encouraging. And as I mentioned, we are planning to submit to the FDA in the next 2 months. If they approve this, which takes about 5 or 6 months, we plan to start the first trial in humans for head and neck in the re-radiation setting, which is very toxic in humans, with FLASH in the middle of next year. So the big question that everybody's asking, a lot of people are asking, is what is the mechanism? What is this magic thing that FLASH is doing? And to be honest, we don't really know. We have some clues. There are several theories out there. We're actively investigating this. We have a large grant to go into the potential mechanisms. People have invoked what is called the oxygen hypothesis. Because you're delivering the bulk of this dose in milliseconds, there's interesting recombinations of free radicals going on. And the concept is that you're creating an instantaneous protection of the DNA in normal tissues, especially in stem cells that sit in hypoxic niches. I won't go into more detail because I don't have time. But we're seeing over and over in any tissue we radiate, the salivary glands, the skin, the intestine, we see sparing of the stem cell, the regenerative compartment of the targeted tissue. And there's other hypotheses here. If you're interested, this is a very good review by Dr. Vozenin and her colleagues that I advise you to read. So to summarize, I hope I convinced you that proton radiotherapy is a modality that allows for improved conformality. We don't treat every patient with protons, of course, at Penn. This is up to the doctor and whether they have coverage. The system in the United States relies a lot on private insurance. It is a more expensive treatment than IMRT, but because we accumulating evidence and it's coming out all the time that we're reducing toxicities, the insurance companies actually make a calculation because patients with significant toxicities also require long-term care. FLASH therapy is a new and exciting modality that we have developed. Here at Penn, we believe that it holds a lot of promise. Again, there's a lot of hurdles we have to overcome to bring it to the clinic. We've shown it in a variety of preclinical models and animals. There's actually an international FLASH meeting every year. This year it's in Rome in about a month from now. We're going to present some of the new data. Proton FLASH radiation therapy is now being tested in the clinic. We're starting a clinical trial at Penn, hopefully in the next 6 months. And proton therapy in general offers significant opportunity, not only for
improve clinical outcome, but also for research, and both in the basic and translational realm. Are we ready to go into the clinic with FLASH? Yes, but we have to be very careful, and we have to understand how it works to use it more optimally. Which human tumors do we target first? I showed you that some of the early studies are done in distal metastases. We want to stay away, actually, from critical organs. So although eventually, if FLASH enters the clinic and becomes a standard, things like gliomas might be treated and might benefit most. We want to stay away from organs that may cause significant side effects. We want to understand the technology first. And is it going to be a wide application or a niche application? This is a big question, and we don't have the answer to that yet. So again, I'm here representing a very large team at Penn. FLASH, especially because it's so exciting, it involves all these aspects, has brought together clinicians, medical physicists, and biologists. And we work closely together than ever before in my 35-year career. Penn veterinarians that bring the dogs to be treated. We have a large project grant from the National Institute of Health that also involves collaborators at the University of Heidelberg that use carbon, and they have shown that carbons also exhibit the FLASH effect. These other institutions and the N2 are here in Greece, and the group of Alex Georgagilas, and one of his postdocs has a very interesting poster, I think, on Sunday on the subject and the funding that made all this possible. So I'm going to stop here and very happy to take any questions you may have. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Κουμενή για την πραγματικά ενδιαφέρουσα και καταπληκτική διάλεξη. Προτού προχωρήσουμε σε σχόλια και τυχόν ερωτήσεις, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου ως πρόεδρος της ΕΑΟ να ευχαριστήσω για την τιμητική πρόσκληση την ΕΦΙΕ, την πρόεδρό της την κυρία Πλατώνη, αλλά και τους προέδρους της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου, τον κύριο Ευσταθόπουλο, τους καθηγητές Ευσταθόπουλο και τον κύριο Καραΐσκο. Πραγματικά το δεύτερο συνέδριο της ΕΦΙΕ έρχεται σε συνέχεια του πρώτου, με μια πολύ ενδιαφέρουσα θεματολογία. Αναγνωρίζονται καινοτόμα θέματα στην ιατρική φυσική, τα οποία αφορούν φυσικά τους φυσικούς ιατρικής, αλλά και άλλες ειδικότητες όπως είμαστε εμείς οι ακτινοθεραπευτές ογκολόγοι. Είναι μεγάλη μου τιμή να συμπροεδεύω σε αυτό το τραπέζι με τον κύριο Μπανταλό στη μνήμη του αείμνηστου καθηγητή του Βασίλη Πρώιμου. Πόσο μεγάλη ήταν η προσωπικότητα, η επιστημονική, αλλά και η συμβολή του αείμνηστου καθηγητού στο να καθοριστεί και να εδραιωθεί η ιατρική φυσική στην Ελλάδα. Μας τα είπε πάρα πολύ καλά ο κύριος Πανταλός. Εγώ να πω ότι έχω δύο κοινά με τον αείμνηστο καθηγητή. Πρώτον, η καταγωγή, είμαστε και οι δύο από την Κρήτη, αλλά δεύτερον, εγώ τώρα δουλεύω στο κέντρο που είχε περάσει και ο καθηγητής από τον Άγιο Σάββα και θεωρώ ότι αυτό είναι μια τιμή προσωπική. Θα προχωρήσουμε λοιπόν σε ερωτήσεις για τον κύριο Κουμενή. Συγχαρητήρια πάλι στην ΕΦΙΕ. Τους εύχομαι να συνεχίσουν αυτή την πολύ όμορφη προσπάθεια που κάνουν, να έχετε υγεία, δύναμη και εύχομαι καλή επιτυχία στις επόμενες εργασίες του συνεδρίου. Ερωτήσεις για τον κύριο Κουμενή. Ο κύριος Καραΐσκος. Συγχαρητήρια για την εξαιρετική παρουσίαση. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν υπάρχουν κάποια πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα για τη χρήση της flash therapy σε σχέση με πρωτόνια και ηλεκτρόνια και αν βλέπετε το μέλλον της flash therapy με πρωτόνια ή ηλεκτρόνια ή και με τα δύο. Ίσως το ανέφερα πολύ γρήγορα. Η πρώτη εργασία που έγινε που αναζωγόνησε τον ενδιαφέρον για τη θεραπεία flash ήταν με ηλεκτρόνια. Και άμα κοιτάξετε τη βιβλιογραφία, η περισσότερη συντριπτική πλειοψηφία των δημοσιεύσεων είναι με ηλεκτρόνια, για ένα πολύ απλούστατο λόγο. Το κόστος. Το μηχάνημα για των ηλεκτρονίων κοστίζει γύρω στις 100.000. Μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε κέντρο με κάποια χρηματοδότηση, ενώ για πρωτόνια πρέπει να έχεις την κλινική υποδομή κλπ.
Αλλά τα ηλεκτρόνια, όπως ξέρετε, σαν περισσότεροι εδώ ξέρουν, ότι έχουν το εξής μειονέκτημα, ότι όταν έχουν διείσδυση μέσα στο σώμα, υπάρχει διάχυση των ηλεκτρονίων και δεν μπορούν να κάνουν treat deep-seated tumors. Tumors σαν, ας πούμε, του πνεύμονα, στο γαστροεντερολογικό σύστημα κλπ. Άρα και για μεταστάσεις, για bone mets, που είναι οι κλινικές δοκιμές που έχουν ξεκινήσει τώρα, είναι με πρωτόνια. Άρα έχουν δείξει και παρουσιάσανε και στο Άστρο μερικές μελέτες από τις δοκιμές με ηλεκτρόνια, οι οποίες έχουν θετικά αποτελέσματα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιευθεί επίσημα, αλλά πιστεύουμε ότι η καλύτερη εφαρμογή, η καλύτερη μέθοδος για να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία flash είναι τα πρωτόνια, προς το παρόν. Φυσικά μιλάμε τώρα και τα carbon, οι ακτίνες άνθρακα, αλλά εκεί μιλάμε για ένα κόστος το οποίο είναι σχεδόν απαγορευτικό για μέρη σαν την Ελλάδα. Μιλάμε για 10 φορές περισσότερο από αυτό των πρωτονίων. Άρα τώρα, και γι' αυτό το ενδιαφέρον συγκεντρώνεται στην χρησιμοποίηση των πρωτονίων για την θεραπεία flash. Και εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι, αλλά από το ακροατήριο αν έχουμε κάτι. Κάποιος άλλος, ερώτηση, σχόλιο. Πολύ ωραία η ομιλία σας, ευχαριστούμε. Η δική μου ερώτηση είναι σε σχέση με τους συνεργάτες σας, που φαντάζομαι θα έχετε μια σύγκριση. Θα λέγατε ότι υπερτερεί το κύκλωτρο αντί του συγχρότρου ή είναι ισότιμα? Συγγνώμη, υπερτερεί τι? Για το κύκλωτρο έναντι του συγχρότρου. Για την παραγωγή, για να έχουμε... Και αυτή πολύ καλή ερώτηση. Δυστυχώς, οπωσδήποτε τα κυκλοτρόνια λόγω του beam structure υπερτερούν των synchrotrons. Και μερικά μέρη σαν, ας πούμε, το MD Anderson δυσχερεί στο να εφαρμόσει την τεχνολογία flash, λόγω του ότι δεν μπορούν να φτάσουν τις ενέργειες που φτάνει τα κυκλοτρόνια. Προς το παρόν, μπορούν να δώσουν ακτινοβολία μόνο σε ιστούς λιγότερους από 2 εκατοστά. Εμείς μπορούμε να δώσουμε από 1-2 εκατοστά μέχρι και 8 εκατοστά στην κλινική με τα κυκλοτρόνια προς το παρόν. Υπάρχουν ενέργειες για να αυξηθεί η ενέργεια των σύγχρονων, αλλά και το Πανεπιστήμιο της Χάιντελμπεργης έχει αυτό το πρόβλημα με τα πρωτόνια, αλλά όχι με τα κάρμπον. Περισσότεροι είμαστε εδώ φυσικοί ιατρικής. Μήπως θα μπορούσατε να πείτε 2 λόγια για το θέμα του ελέγχου ποιότητας στη flash therapy? Ναι, πόσο έτοιμοι δηλαδή, αν και στην Ελλάδα, όπως πολύ σωστά είπατε, είμαστε μακριά από αυτό, ναι, αλλά πόσο έτοιμοι είναι... Πόσο έτοιμοι είμαστε πολύ καλή και πολύ καλή ερώτηση αυτή, πολύ σχετική με το θέμα. Πριν ξεκινήσουμε καν να αρχίσουμε να δίνουμε ακτινοβολία flash στα ζώα, σπαταλήσαν 1 χρόνο οι φυσικοί. Γι' αυτό τους εκθίασα στο slide μου, γιατί πραγματικά κάνανε υπερπροσπάθεια και αυτό ήταν μέσω της πανδημίας, που πηγαίνανε τα απογεύματα και τα βράδια. Κάνουν πολύ quality control. Υπάρχουν πολλές ερωτήσεις. Βασικά, τι γίνεται? Το flash έχει στρέψει όλα upside down, που λέμε. Τι θεωρούμε η μέση δόση? What is a median dose? What is a average dose? We need to pencil beam scanning. Τι θεωρείτε εδώ? Υπάρχουν αρκετές ερωτήσεις και υπάρχει μεγάλη πρωτοβουλία από φυσικούς από το panel και παγκόσμια να to re-establish the terminology of what we mean when we say median dose, average dose of flash. Επίσης, πρέπει να μεταποιηθούν ορισμένα από τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε, σαν το Faraday Chamber, που χρησιμοποιούμε για quality control, sodium iodine chamber that you see here. We use multiple ways to verify this, but there is a big effort to standardize this. And actually, part of our collaboration we have with Heidelberg, we're sending them our samples that we radiate, and they repeat the same. They also have protons, as I mentioned earlier. And we do dosimetry in multiple centers to come up with some sort of consensus in this. But it's a very, very active area. And actually, collaboration I have with the Gila's labs here, we're looking at biological dosimetry as well. Can we measure gamma H2X foci, for example, in multiple centers?
We're re-establishing radiobiology as we speak with FLASH. Να σας ρωτήσω κάτι εγώ. Νομίζω τα δεδομένα τα οποία έχουμε όσον αφορά τη σύγκριση της IMRT με τα Protons Therapy είναι αναδρομικά. Δεν νομίζω ότι έχει γίνει κάποια τυχιοποιημένη μελέτη. Έχουν γίνει prospective studies. Έχουν παρουσιαστεί σε συνέδρια σαν το ASCO, ειδικά στο oropharyngeal. Περιμένουμε τις δημοσιεύσεις. Ξέρω στο PEN έχει τελειώσει το recruitment των ασθενών σε ένα πολύ μεγάλο prospective trial. Είναι για καρκίνο του μαστού, με 43 κέντρα από όλη την Αμερική, τα οποία θα κάνουν comparison του IMRT με του Proton και μιλάμε για μια περίοδο 10 χρόνων. Επαναλαμβάνω ότι ο λόγος που δεν έχουμε αρκετά prospective trials, θα αρχίσουν να βγαίνουν τώρα, είναι γιατί παίρνει καιρό για να δούμε τα long-term toxicity studies. Αλλά έχουν αρχίσει και έχουν αρχίσει να παρουσιάζουν. Τα primary endpoints αφορούν την αποτελεσματικότητα, efficacy and toxicity. Acute toxicity and late toxicity. Προς το παρόν, νομίζω ότι δεν έχουμε μακρύ χρόνο παρακολούθηση για να γνωρίζουμε τα απότερα αποτελέσματα. Αυτό είναι μια ανησυχία για εσάς που έχετε εμπειρία πάνω σε αυτό? Δεν πιστεύω. Δεν πιστεύω κανείς που δουλεύει στα πρωτόνια θα δούμε μεγάλη διαφορά στο efficacy, στο tumor control. Εκεί που θα δούμε διαφορά και ελπίζω να αποδειχθεί από αυτά τα randomized trials που θα κάνουμε, blinded randomized trials που είναι το gold standard, θα δούμε ότι υπερτερούν τα πρωτόνια, ειδικά στην τοξικότητα. Γιατί την acute αναδρομικά τι βλέπεις ότι είναι καλύτερη, αλλά απότερη. Ακριβώς. Ο κύριος Κουμένης θα είναι αρκετό καιρό εδώ, τουλάχιστον σήμερα, μάλλον όλη την ημέρα, οπότε μπορούμε να τον ρωτήσουμε και στο διάλειμμα, γιατί έχουμε ξεπεράσει κατά 15 λεπτά το χρόνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες. Ναι, συγγνώμη. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω πολύ τον Γιάννη τον Πανταλό, καταρχάς, που πρότεινε τον Κώστα τον Κουμενή για αυτή την ομιλία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας. Με τους ακτινοθεραπευτές ογκολόγους πηγαίνουμε χέρι-χέρι σε όλα τα στάδια, και σε κλινικό επίπεδο και σε ερευνητικό και σε εκπαιδευτικό. Αναγκαστικά είμαστε συνεργάτες. Και βέβαια θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Κώστα τον Κουμενή, ο οποίος ήρθε από την Αμερική για να κάνει αυτή την ομιλία, η οποία σαν θέμα και μόνο έχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον, ανοίγει ένα πολύ σημαντικό μέλλον για όλους μας και για μας τους επιστήμονες, αλλά κυρίως για τους αρρώστους μας. Και βέβαια μια ομιλία η οποία ήταν αφιερωμένη στη μνήμη ενός πολύ μεγάλου ανθρώπου για το χώρο μας, πολύ μεγάλου δασκάλου, πολύ μεγάλου οραματιστή, ενός ανθρώπου που άνοιξε δρόμους για όλους μας, και πολλοί από εμάς το ότι είμαστε εδώ, κατά μεγάλο μέρος το οφείλουμε στο Βασίλη τον Πρώιμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, συγχαρητήρια και πάμε για τη συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.